আসসালামু আলাইকুম। সানওয়ে অ্যাডমিশনের পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে বরাবরের মতো আমাদের সঙ্গে নতুন একটা ইউএসএ ইউনিভার্সিটি আমরা রিপ্রেজেন্ট করতেছি। তো আমরা চাই যে আমাদের যেসব স্টুডেন্ট ইউএসএ তে স্টাডি করতে চান, সো তাদের জন্য আমার মনে হয় আমাদের আজকের ইউনিভার্সিটিটা তারা বিবেচনা করতে পারেন, কারণ এটা অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি। সেই এটা যে আসলে অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি বা এটার র্যাঙ্কিং কেমন, এটার অ্যাডমিশন প্রসিডিউরটা কি আসলে, এবং কি কি প্রোগ্রামস ওরা অফার করতেছে, সো ওভারঅল বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো আমরা অনেক লাকি যে আমাদের সঙ্গে আজকে ওদের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মিসেস করিন আমাদের সঙ্গে আছেন। সো আমি চেষ্টা করব যে আমাদের গেস্টের কাছ থেকে ম্যাক্সিমাম উত্তরগুলো জানার জন্য, যেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জানতে চায়। খুবই বেসিক যেসব ইনফরমেশন স্টুডেন্টের জানার দরকার, আমি মনে করি আমাদের এই লাইভ সেশন থেকে সবাই সেটা জানতে পারবেন। সো আমরা আমাদের গেস্টের সঙ্গে আপনাদের প্রথমে পরিচয় করিয়ে দিই, দেন আমরা ওকে বিভিন্ন কোশ্চেন শুরু করব, যেটা ও আনসার করলে আমার মনে হয় আপনাদের অনেক বেসিক ইনফরমেশন গুলো আপনারা জানতে পারবেন। সো welcome to our live session, Ms. Corin, today. Thank you very much. Thank you for having me. Yeah, thank you for your time. So first of all, you just tell us that something about the university. Sure. Sacred Heart University is located in the United States and in the state of Connecticut and in the town of Fairfield County, Fairfield, Connecticut, which is about 80 kilometers from Times Square in New York City. We have approximately 10,000 students between graduate, undergraduate, and English language learners, and a very vibrant campus, beautiful park-like campus with new amenities for students for studying and living and learning. So that's a little bit about Sacred Heart University, and the Office of International Admissions is always here to help assist you with your counseling service center. Yeah, thank you. So first of all, you just tell us that how many programs we are offering for the international students, for undergraduate and graduate students. Sure. So undergraduate students, we have over 70 different majors, and graduate students, we have a large number, probably about 20 that are STEM approved. And this is very, very important for the students who are interested in coming international to stay in the United States on an OPT, after you graduate with the program. But we have a good number of STEM approved programs too. Most of our programs of interest to our international students include our business programs, computer science programs, both in undergrad and grad. And in the undergrad specifically, there's also computer engineering and electrical engineering. Okay, sounds great. So if anybody wants to start their process, like if anyone wants to start the process for the next intake, so what is the admission requirements? Okay, so I should mention that the next intake that's available at Sacred Heart would be for the graduate students, and that is coming up on March. So March 29th for a graduate student. Otherwise, all students can apply for a fall intake, which is the end of August, and then a spring intake, which is the beginning of January. We're looking for students who have a solid academic background, preferably on most in most programs, preferably the equivalent of a 3.0 grade point average, whether they're coming out of high school or university study. And we require for most programs a 6.5 IELTS, although we have many other opportunities for for students to present English language learning, such as Duolingo. So that's very, very general, but a 3.0, a 6.5, 3.0 GPA on a 4.0 scale, and a 6.5 on an IELTS score, or a 110 on a Duolingo. So that is for bachelor and master's for both programs, right? Yes. Some programs require a little bit higher GPA. There's a lot of flexibility as well. So if we're working with a student and they have we look at the whole student. So it's not just the GPA, it's not just the language proficiency. So there might be a student who has a lower GPA,
for a set of circumstances that we would discuss with you and the student and the family, and then students who have a higher GPA who would be eligible for our honors program. So again, when people ask what is the average score, for admission, that's why I'm saying that the 3.0 and the 6.5. But we're very flexible and we will do what we can. If a student is admissible, we will admit them. Okay, especially if I will ask you about the MBA programs. So for MBA programs, actually, what is the admission requirements? So the Masters of Business Administration is, like I've said already, the 3.0 and the 6.5. So there is no GRE requirement? There is no GRE requirement. And that became solidified because of COVID. So, and on the undergrad, there is no SAT requirement or SAT or ACT requirement. And it's part of our philosophy that we're looking at the student and how the student does well over time, as opposed to how the student might do on a particular test date, whether it be a GRE or a GMAT or SAT or. So that's why I was asking actually, the GRE required or not. So, okay, sounds good. So now you just tell us about the fees, about the tuition fees. Yeah. Okay, so tuition fees, when you're looking at an undergraduate student population, I'm going to give a number because it is a number. It's a general number and it includes everything. It includes living on campus. It includes tuition. It includes health insurance and so on. But I want to make it very, very clear that an undergraduate student is eligible for scholarship funding. Okay. So the number that I'm putting out there is the highest possible number, but most students do not pay that number. Okay. So right now we're looking at an undergraduate fee of $63,000 US. Don't let it scare you. Okay. It is the starting price. And then the reduction of that would happen in scholarship. And then on the grad level, we bill per program, per credit. So that's a little bit more program specific, but generally speaking, the student who can come and live and learn at Sacred Heart for a grad program should expect to pay in total about $40,000 US. Now that is living in the United States, having an apartment by yourself. So if you live with others, then the apartment price might be less. Let me be clear, tuition for undergrad is approximately $45,000 and tuition for grad is approximately $20,000, depending on the program. So again, when I give these bigger numbers, I feel a responsibility to make sure the audience understands you are not just coming to the United States to learn. You have to have funding to live in the United States as well. And we have guaranteed housing for the undergraduate students on campus, and the graduate students find a lot of housing in the area because we don't have accommodations today for graduate students. We may in the future because we've just built 4 new residence halls. So we have a spectacular new campus, even though the university was founded in 1963. Yeah, sounds great. So thank you, Corinne. You tried to explain all the details. So thanks to you again. So আমাদের এই লাইভ সেশন যারা দেখতেছেন আজকে, সো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের লাইভ সেশনে থাকার জন্য। আর আমার মনে হয় যে আমাদের স্যাক্রেড হার্ট ইউনিভার্সিটির আসলে লোকেশনটা এমন একটা প্লেসে যে আমাদের অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু নিউ ইয়র্কের আশেপাশে বা নিউ ইয়র্কে কিন্তু কনসিডার করে, যেহেতু আমাদের কমিউনিটিটা অনেক স্ট্রং এখানে, যেহেতু আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি আছে এখানে। সো অনেকেই কিন্তু চিন্তা করে যে এইখানে এই এরিয়াগুলোতে ইউনিভার্সিটি সার্চ করার জন্য। সো আমার মনে হয় আপনারা ইউনিভার্সিটি কনসিডার করতে পারেন। সো যেটা আগেই বললো যে আসলে ওদের আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 6.5, আর এই মুহূর্তে কোভিড-19 এর কারণে কিন্তু জিআরই বা এসএটি এইগুলা বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়েবড আছে। সো এটা একটা ভালো অপরচুনিটি যে আপনি এখনই কিন্তু জাস্ট আইএলটিএস অথবা ডুওলিঙ্গো দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারতেছেন। সো নেক্সট ইনটেক হচ্ছে আমাদের ফল ইনটেক। সো ফল ইনটেক শুরু হবে সেপ্টেম্বর থেকে। সো সেপ্টেম্বরে যদি কেউ মনে করেন যে সেপ্টেম্বর ইনটেক ধরতে চান, এখনই বেস্ট টাইম অ্যাপ্লাই করার জন্য। সো থ্যাংক ইউ Corinne to join the live session today. I hope you will come next time with another topics.
Absolutely. Thank you so much. And for all the students out there, you're in great hands with Sunway, and we have much, much more to share with you. So please connect with a counselor and to learn more about Sacred Heart University. Thank you.